everyone. I am By-Jayshree Halder. Today topic is tense. Tense is very important part all competitive exams and all classes. So now I am starting tense. Tense is a form of the verb. Tense হলো ভার্বের একটা রূপ that indicated time of a action of a verb, যার দ্বারা ভার্বের কাজের সময় বোঝা যায়। সো পুরোটা কি হলো? টেন্স ইজ এ ফর্ম অফ এ ভার্ব দ্যাট ইন্ডিকেটেড টাইম অফ এ অ্যাকশন অফ এ ভার্ব। সো টেন্স হলো ভার্বের একটি রূপ যার দ্বারা ভার্বের কাজের সময় বোঝানো যায়। সো অলসো টেন্স আর থ্রি টাইপস: প্রেজেন্ট টেন্স, পাস্ট টেন্স, ফিউচার টেন্স। প্রেজেন্ট টেন্স মিন্স বর্তমানকাল, past tense means অতীতকাল, future tense means ভবিষ্যৎকাল। Also, every tense is divided into 4 classes এবং প্রত্যেকটা টেন্স আরও 4টা ক্লাসে বিভক্ত হয়েছে: সিম্পল অর ইনডিফিনাইট, কন্টিনিউয়াস অর প্রোগ্রেসিভ, অ্যান্ড পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। সো সিম্পল অর ইনডিফিনাইট 1, second continuous and progressive, third perfect, fourth perfect continuous. Today I am discussing totally present tense. Present tense is divided into 4 classes: simple, continuous, perfect continuous. So first is simple present tense. Simple present tense আমরা কাকে বলবো? কোনো কাজের বর্তমান অবস্থা, বর্তমান ঘটনা, অপরিবর্তিত অবস্থা, সদা সত্য, ঐতিহাসিক ঘটনা, বর্তমান বা চিরন্তন সত্য বোঝাতে আমরা প্রেজেন্ট টেন্স ব্যবহার করব, মানে বর্তমান কালকেও ব্যবহার করব। সো কি? টু এক্সপ্রেস প্রেজেন্ট ইভেন্ট, সিচুয়েশন হুইচ ডাজ নট চেঞ্জ, হ্যাবিট, অলওয়েজ ট্রুথ, future action, historical period. This is used for the simple present tense. So, simple present tense from is subject plus verb, verb present tense plus object and other words. So, from কি হচ্ছে? subject plus verb, verb present form, object and other word. Example: I am a girl. am is the verb present form. So am দেখে আমরা বুঝবো এটা প্রেজেন্ট টেন্সে আছে। The sun rises in the east. Rises is the present form of the verb. So sun rises in the east. Example of the present tense: I read English every day. Read is the present tense of the verb. So that is the present tense, simple present tense example. So NB, বিশেষ দ্রষ্টব্য: the third person singular number present takes s or es after verb. যখন থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হবে প্রেজেন্টে, তার সাথে এস অথবা ইএস যুক্ত হবে ভার্বের পরে। নেক্সট, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স. Present continuous tense is used to express event around now or happening now. Present continuous tense কখন ব্যবহার করব? যখন বর্তমানে কোনো কাজ চলিতেছে অথবা এখনো শেষ হয় নাই। কি বর্তমানে কোনো কাজ চলিতেছে, এখনো শেষ হয় নাই, এই রূপ বোঝাতে ভার্বের প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যবহার করব। ভার্বের প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের ফর্মটা কি? সাবজেক্ট am, is, are প্লাস ভার্বের আইএনজি। ফর্মটা কি? সাবজেক্ট প্লাস am অথবা is অথবা are প্লাস ভার্বের আইএনজি। I am singing a song. Singing is the ভার্বের আইএনজি ফর্ম. So this is the present continuous tense example. Boys are playing cricket. Look, it is the raining. Handwriting is improving. Improving is verb ing form. So this is totally present continuous tense example.
In B, when subject is I, then am. Third person singular number is and rest of other subject are should be used. যখন I হবে তখন am বসাবো, যখন থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হবে তখন ইজ, অ্যান্ড বাদ বাকি সকল সাবজেক্টের ক্ষেত্রে আর ব্যবহার করব আমরা। এইটা হচ্ছে বিশেষ দ্রষ্টব্য। নেক্সট, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ইজ জাস্ট ডান অর ফিনিশড বাট রেজাল্ট ইজ স্টিল কন্টিনিউ, দ্যাট ইজ দ্য প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। কোনো কাজ সবেমাত্র শেষ হয়েছে কিন্তু ফল এখনও বর্তমান রয়েছে, এরূপ বোঝাতে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ব্যবহার করব। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের ফর্ম কি? সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ হ্যাজ প্লাস ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপেল অর ভার্বের থার্ড ফর্ম। সো এক্সাম্পল, সি হ্যাজ গন টু স্কুল। গন ইজ এ ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপেল ফর্ম। সো সাবজেক্ট means see, has means has, gone is a verb past participle form, that is present perfect tense example. Ram has finished his lesson. We have taken our breakfast. Okay, it is a present perfect tense example. In B, third person singular number has is used after it and have is used other rest of other person. যখন থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হবে তখন হ্যাজ ব্যবহার করব, বাদ বাকি সব পার্সনের ক্ষেত্রে হ্যাভ ব্যবহার করব। নেক্সট, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ইজ ফোকাস অন কন্টিনিউয়াস অ্যাক্টিভিটি আপ টু নাও। দিস টেন্স ইজ ইউজড টু এক্সপ্রেস an action has been going on throughout a period. প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স কখন ব্যবহার করব? কোনো কাজ অতীতে শুরু হয়েছে, কি কোনো কাজ অতীতে শুরু হয়েছে এখনও চলছে কিন্তু কাজটা, এরূপ বোঝাতে ভার্বের প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যবহার করব। ফর্মটা কি? সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ হ্যাজ প্লাস বিন, ভার্বের আইএনজি যোগ plus object. Example, the boy has been suffering from fever for 2 days. We have been reading English since 6:30 am. মানে কাজটা অতীতে শুরু হয়েছে কিন্তু কাজটা এখনও চলছে, এরূপ বোঝাতে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যবহার করব। ইন বি, টু ডিনোট পিরিয়ড অফ টাইম। যখন পিরিয়ড অফ টাইম বোঝাতে আমরা ফর ব্যবহার করব। অ্যান্ড পয়েন্ট অফ টাইম, এক্স্যাক্ট একটা টাইম বোঝাতে সেটা সিন্স ব্যবহার করব। শুড বি ইউজ রেসপেক্টিভলি। যখন একটা পিরিয়ড টাইম ধরে বোঝাবে, মানে একটা টাইম ধরে সময় ধরে বোঝাবে তখন ফর, একটা এক্স্যাক্ট টাইম বলে দেবে, একটা সময় বলে দেবে তখন সিন্স ব্যবহার করব। আজ এটুকুই। নেক্সট পার্টে ফার্স্ট টেন্স নিয়ে আসব। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক করবেন, আর যদি কোনো ভুল থাকে বা কোনো কিছু আপনাদের বক্তব্য থাকে কমেন্ট করবে। থ্যাংক ইউ।